তোমরা যারা কল্যাণ ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বিভিন্ন কলেজগুলোতে 5th সেমিস্টারে পড়ছো এবং তোমাদের ইংলিশের ডিএসসি পেপারটি রয়েছে, আজকে তোমাদের ইংলিশের ডিএসসি থেকে গুরুত্বপূর্ণ 5 নম্বরের বড় প্রশ্ন তোমরা কোনগুলো পড়বে সেগুলো জানাবো। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর যারা চ্যানেলে নতুন আছো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকমই ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা মনে করছো এই পিডিএফ কপিটা সংগ্রহ করবে, এর মধ্যে তোমরা 2 নম্বর, 5 নম্বর, 10 নম্বরের সমস্ত প্রশ্ন উত্তর সহ পেয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে 200 টাকা পেমেন্ট করে হোয়াটসঅ্যাপে তো স্ক্রিনশট পাঠাও, তোমাদের পিডিএফ কপিটি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো দেখে নাও তোমরা বড় প্রশ্ন কোনগুলো পড়বে। প্রথম প্রশ্ন রয়েছে, হাউ ডিড দ্য ওল্ড ওম্যান স্টার্ট অ্যাবিউসিং রেবাতি। পরের প্রশ্ন, কমেন্ট অন দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ রেবাতি অ্যাজ এ টিপিক্যাল রুরাল ওড়িয়া গার্ল। ডিসকাস হাউ গার্ডিয়াল সিং depicts the different facets of human relationship. How does Chuktai expose the theme of female sexuality and oppression? Consider Pritam's I Say Unto Warisha as a poem of anguish and protest against the partition trauma. Briefly examine the significance of the narrator in the quilt. What does the shroud symbolize? What is the significance of Gisu's memory of the feast? What role does gender play in the shroud? How does Premchand diagnose the ills of the society in shroud? Describe Rebati's house. Assess Muktibodh So Very Far as a poem of protest. How does Amrita Pritam depicts the effects of violence in I Say Unto Warisha? Significance of the title of the poem The Land of the Half-Human. Is Begum Jan represented in the story as an admirable character? Discuss A Season of No Return as a story about the superficiality of human relationship. Significance of the title of the short story Revati. Critically evaluate Muktibodh The Void as a surrealistic poem. Muktibodh's use of irony in the poem The Void. Who rescued Begum Jan from the jail and how? Analyze Kauri's feeling of emptiness and loneliness for home. Explain the phrase carnivorous teeth in void. Comment on the loneliness experienced by the speaker in So Very Far. Rebati seemed to have sunk into the earth. Comment on the context. Describe the poverty of Ghisu and Madhav. Significance of the title The Shroud by Premchand. Analyze the theme of social inequality in Premchand's The Shroud. Discuss the characterization of Ghisu and Madhav in The Shroud. Examine the symbolism of the shroud in Premchand's story. Discuss the literary device used by Premchand in The Shroud. Analyze the historical context of the shroud and its relevance to contemporary society. How does the quilt explore the place of women in 19th century India? Does Chuktai present Begum Jan as an admirable character? What role does the practice of Parda play in the quilt? Analyze the theme of migration and displacement in Godal Singh's A Season of No Return. Discuss the characterization of Nihal Singh in A Season of No Return. Discuss the literary devices used by Singh in A Season of No Return. Analyze the historical context of A Season of No Return and its relevance to contemporary society. Discuss the significance of Godal Singh's work in Punjabi literature. Examine the symbolism of the village and the city in Singh's novel. Write the character sketch of the grandmother in the story Revati. Discuss the historical context of Revati and its relevance to contemporary society. Examine the portrayal of rural Orissa in Revati. Analyze the theme of social reform in Revati. Discuss the significance of the title I Say Unto Warisha. Discuss the historical context of I Say Unto Warisha. Analyze the theme of love and separation in I Say Unto Warisha. Discuss the characterization of I Say Unto Warisha. তোমরা এই প্রশ্নগুলো পড়তে থাকো। এর পরের ভিডিওতে 10 নম্বরের প্রশ্ন তোমরা কোনগুলো পড়বে সেগুলো আলোচনা করব। আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকমই ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা মনে করছি পিডিএফ কপিটা সংগ্রহ করবে, এর মধ্যে তোমরা 2, 5, 10 নম্বরের সমস্ত প্রশ্ন উত্তর সহ পেয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে 200 টাকা পেমেন্ট করে হোয়াটসঅ্যাপে তো স্ক্রিনশট পাঠাও, তোমাদের পিডিএফ কপিটি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।